So yeah, we're on the record. So welcome to the very first class of wow, what is this? Sorry. So welcome to the very first class of Math 091, your basic course in mathematics. I apologize for my handwriting, it's really bad, but if you don't understand anything, just ask. Alright, so we'll start with some very pretty basic stuffs and we'll work with sets. So this is the plan for the first week or the first 4 lectures. The plan is to go over sets. What are we going to learn about sets? Well, some basic definitions, algebraic manipulations, all algebraic operations, whatever you want to call them. Then we will talk about real numbers. Same goes for real numbers. We will talk about the definitions, operations, etc. And then we'll have a very brief look at the complex numbers. We won't go into details. We're just going to define some basic operations on complex numbers. So this is the plan for the first week, or the first 4 lectures. So let's start by talking about sets. The first question that we'll try to answer is that what is a set? Any ideas, anyone? What is a set? What do you think? What is a set? The combination of some numbers. Okay, someone said combination of numbers. Okay, what about others? Like, what do you guys think? Any second opinion that differs from the first? স্যার অনেকগুলো নাম্বারকে যুক্ত করা। Yeah, that's pretty much sums up the term called combination of numbers, right? Yes. Sir, connection of numbers. Okay. Uh, okay, so let me just define it for you. That is, what is a set? Sets are collection of objects. That's what a set is. What do we mean by objects? What do we mean by this thing? By this we mean they can be numbers, they can be matrices, they can be people, they can be your furnitures, I don't know, they can be mountains, they can be planets, galaxies, stars, etc, etc, etc. So when we use this term called objects, this means that we are not giving any representation.
to those objects. Rather, they're abstract. Mathematically, they're abstract, but uh, they can be anything unless you define them. Okay. So by combination, you might think, okay, so maybe I can add some stuff. I can multiply a number with a number and all that, all those algebraic operations, but that's not necessary condition to form a set. You can just define a set of random objects. Let's say I want to define a set. Let's call that set P, and we denote a set with this second braces, and let's say it contains the name of some persons. That means I'm constructing a set of some persons. Let's say person, I don't know what should be name, John Wick, then Idris Elba, I don't know. I'm bringing some meme material stuff over here, and then John Cena, whatever. They can form a set of persons. And notice that there is uh, not a condition of, you can add them or combine them together. So it can serve as a set. Let's say you can define another set. Let's say call A. This set, let's say, contains some matrices. For example, 1 0 0 1, A B C 0 2 3 4 5. This is also a set. Okay, it's just a collection of objects. We can define some more sets. I think I'm out of pages here. So let's define another set called B, a set of even numbers. Let's say 2 4 6 8 dot 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 dot. Okay, this is also an example of a set. Then I can define another set. Let's say C. The elements of this set will be denoted by X, and this vertical bar means there is a condition on it, and the condition is something like this. Let's say it's the solution of this equation. Okay, so anytime you have some objects and you want to define some sort of a collection of them, that's a set. The algebraic conditions or the algebraic manipulations are not necessary. So whenever you define this collection of objects, then you can put some structures into them. That's where those combinations or addition, multiplication, division, subtraction, those things come in. So in general, a set is a collection of objects, and then on that set you can define some algebraic operations. Okay, and sets are denoted with this brackets or second braces, curly brackets, whatever you want to call them, and the objects inside these braces are called elements of the set. Okay, so that's the definition of a set. Now, any questions so far? If you have a question, just ask. Yeah, you don't have to raise hand, just open your mic and ask. No, Uh, sir. Sir, assalamu alaikum. Sir, I have a question. Sir, I couldn't understand the last thing you just said. The object inside the bracket it's called set or element. No, Set of elements of a set. For example, 2 4 6 8, these are all elements of set B. it can be anything, right?
It can be anything. Yeah, it can be Okay, anything. These are just particular examples of a set. I get it, sir. I get it. Thank you. Okay, okay, okay. Anything else? Any more questions? No, sir. Okay. Should I move on? Yes, sir. Yes, Okay. please. So there are two kinds of sets. One is a finite set. The other one is infinite set. Finite sets are those sets that have, countable elements. That means a set might have 100 elements, 2000 elements, 10 million elements. It might be large, but it's countable. You can count them actually. And infinite sets are those sets that have a non-countable element. I mean, that's how you define it. So an intuitive way of thinking about this finite or infinite sets are finite sets will have countable objects, countable number of objects, and infinite sets will consist of uncountable objects. I think I should give some examples. So examples of but just a reminder, these are not formal definitions. These are more like an intuitive definition. I don't think, since you guys this is introductory course, and formal definitions involve some other stuff as well, so I'm not going to the formal definition. So I'll just give you some examples, and that will help you to get the gist of it. So examples of a finite set. Okay, so let's consider a set denoted by A1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is a finite set. Another finite set can be x squared minus 4 equals to 0. That means this set is actually consisting of plus 2 and minus 2. Okay. So whenever you have countable elements, you can actually count them. That okay, there are, let's n elements to a set. N can be a very large number, but it's still countable, right? So in that case, you will call it a finite set, and if it's not countable, that will be an infinite set. For example, finite set. Let's call this A3. It can be 1, 1.1, 1.2, 1.3, and so on. It goes on and on and on. This is what you call as an infinite set. Okay, is that understood? Any questions? Is it a Yes, uh, is it the only example of an infinite set? Can you give another example, like a Yeah, different one? yeah, I can give plenty more. That is, let's call it 4. Let's say the set of all integers. What do you think? Will it be a finite set or an infinite set? Integer means purna sankha. That means you don't have any sort of a decimal point after it. Let's say 1, I- 2, 3, 4, dot 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 Sir, dot dot. it's a finite set, I guess. Hmm? No, I that's not know. a no. Uncountable. That's not a finite infinite set. set. That's an infinite set. Yeah. I mean, how many integers are there?
কতগুলো পূর্ণ সংখ্যা আছে আমাদের? 1 2 3 4। আমি তো মাইনাসগুলো বাদই দিছি। সেটা যদি আমি বাদও দেই, যদি আমি পজিটিভিটি আনকাউন্টেবল হয়ে যাবে, তাহলে চলতেই থাকবে, কন্টিনিউয়াস প্রসেস। হুম, ওইটাই বলতেছিলাম তো, যে দিস ইজ অলসো অ্যান ইনফিনিট সেট আর কি। তোমার নাম্বারগুলো তো তুমি থামতে পারবা না। তুমি ধরো অনেক বড় একটা নাম্বার নিলে, লেটস সে 10 to the power 10 to the power 300 to the power 10, but you can always plus 1 and get another one, right? এটার সাথে এক যোগ করলে তার একটা চলে আসে। সো দিস ইজ অলসো অ্যান ইনফিনিট সেট আর কি। ওকে, মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফাইনাইটনেসের ব্যাপারটা ম্যাথমেটিক্যালি ইটস আ বিট মানে ট্রিকি, বিকজ ফাইনাইট ইনফিনিটে ইনফিনিটের যেটা ঝামেলা সেটা হচ্ছে যে ইনফিনিট জিনিসপত্র কাউন্টেবল আছে, আনকাউন্টেবল আছে। হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাজ এন ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্স আমি আসলে ওগুলোর দিকে চাইতেছি না। আইল জাস্ট গিভ ইউ অ্যান ইনটুইটিভ আইডিয়া, দ্যাটস ইট। এই ডেফিনেশনগুলো জাস্ট জানার জন্য, এটা দের ইজ এ হাই চান্স আমি এগুলো থেকে কোনো কোশ্চেনও করবো না। ওকে, just for the formality, just know the definitions. Okay, but yeah, do you understand the concept behind finite set and infinite set now? Like, is that Yes, sir. okay with Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, now that we're done with defining finite and infinite sets, we want to talk about something special, something that's very, not that intuitive, and that is we want to talk about something called a null set. So what is a null set? A null set is a set that contains nothing. শূন্য সেট স্যার। Yep. And by nothing, I really mean it doesn't contain anything. So if you denote the null set as n, it's just this. There's nothing over here. And sometimes it's denoted as this phi thing. It's not a phi really. It looks like a phi, but it's not a phi, which is a Greek word. So null set is what? Null set is something that doesn't contain anything. And null set is pretty interesting. If you study some real analysis or topology, you'll see that null set is pretty interesting. It's the only kind of set that is open and closed at the same time. I don't think you guys will have to bother about those things, but I'm just making a brief comment about that. So if your set doesn't contain anything, that's a null set. Okay? But please don't make a mistake like, okay, null set is something that contains a zero. No, this is wrong. বাংলাতে শূন্য সেট বলে, কিন্তু শূন্য সেটের ওইটা অনেকেই ভুল করে ভিতরে একটা শূন্য বসায় রাখে, but zero itself is an element, right? So yeah, null সেটের ভিতরে কিছুই থাকে না, nothing is inside a null set. That's why it's called null. Among some textbooks use these words like void and stuff, but yeah, I hope you get the idea. What is the example of a null set? Well, I don't know, it doesn't contain anything. So this is the example of a null set. Just write two braces, define a set with nothing. That's your null set. বাট এটার ইনটুইটিভ আইডিয়াটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে যদি ওই আমরা ইন্টারসেকশন ইউনিয়ন যখন দেখব, ওই সময় এটার আইডিয়াটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে যে নাল সেট আসলে কেমন আসতেছে। ওকে, সো আর কোনো কোয়েশ্চেনস? এনি মোর কোয়েশ্চেনস? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, now that we're done with null sets, we want to talk about the equality of sets. So equality of sets বলতে কি বোঝায়, বা what do we mean by equality of sets? Well,
if we have two sets, let's say A and B, and the members of A, that means the number of elements inside A and the number of elements inside B, are equal to each other, then we can say that we can some sort of draw an equality in between them. That means we are actually comparing these two stuff. Okay, but what do we truly mean by equality? That means, let's say A is some sort of a set that contains some element, let's say A, B, C, D, E, and B is another set that contains the same elements. If this is the case, then we can say that these two things are actually equal to each other. Okay, this is pretty obvious from the structure because they're both the same thing. But what if I write another set B prime, which is written as this: A, C, D, then B, then E? Do you think A is equals to B prime? Is this true? What do you think? Yes, sir. Why? Yes, sir. Why? Same amount of elements. And the elements are also same, right? Each Also element. same. Yes, sir. But what about the ordering? We can change the ordering at any time, but it will affect the set actually, because the elements are same. Yeah, it wouldn't affect the sets. So this is a very important part, that is the ordering doesn't matter. By ordering I mean এই যে এলিমেন্ট গুলো ডানে বামে লেখা, ফর এক্সাম্পল এখানে এ বি সি লিখছি, এখানে এ সি ডি লিখছি, এই অর্ডারিং গুলো আসলে ম্যাটার করে না, কারণ ইটস এ কালেকশন. ইউ ক্যান অলওয়েজ, if you have some collection, you can always put one down, put one up. It doesn't change the whole thing. আর এই ইকুয়ালিটির আইডিয়াটাকে আরেকটু শক্তভাবে আনা যায়, সেটা হচ্ছে যে instead of saying যে these two sets are equal to each other, there is another general condition, and those are called subsets and supersets. So let's talk about subsets and supersets. So let's say, let me just work with an example again. Let's say A is equals to A, B, C, D, E. B is equals to B, C, and let's say there's another set C is equals to A comma C. Now for this example, I want to say A is a superset of B. So what that implies is that B is a subset of A, and this is written as follows: B is a subset of A. This is the subset symbol, or the symbol that we use to denote subsets. So what is the definition of a subset? Well, if you have a set, let's say A for this example, and you have another set B, and B is called a subset of A if B contains the elements of A, but not necessarily all of them. But the condition is that all the elements of B is coming from the elements of A. But it doesn't mean that all the elements of A has to be inside B. Does that make any sense? Yes, sir. Yes, sir. মানে তোমার B এর যে এলিমেন্ট গুলাই থাকুক না কেন, মানে B এর সবগুলো এলিমেন্ট A থেকে আসবে, হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে এই না যে এর সবগুলো এলিমেন্ট আসলে B তে থাকতে হবে. ওকে, সো ডু ইউ থিংক সি ইজ So বলো? A is a superset, right? Yeah, superset. Because B is a subset of A, we can also call, A is a superset of B, and this is denoted by this symbol. Eta. This is the C is a subset of all A and also B.
আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে is C a subset of B? Yes, Yes, sir. it is a subset of B. Yes, sir. Okay. If that's the case, you can also, I think, you can also figure it out that C is also a subset of A, right? This is also Yes. true. Yes, sir. So now I'm going to ask you something different. Let's see. That is, in the previous example, you saw that B is a subset of A, C is a subset of um, B, and B and A. yep, that came later, right? But in general, let's forget this example now. Let's forget this one. In general, do you think if B is a subset of A and C is a subset of B, do you think C will always be a subset of A? No, sir. Why not? Notice that in this case I haven't said or have given you any representation of the sets. This is totally abstract. I mean, so far we have been working with examples, right? So things are far easier to figure out. But once I take away that representation, it becomes a bit difficult, right? Because this ABC are not the things you have seen here. Rather, I'm saying, oh, these are completely different stuffs. You can also put a prime over there if you want. So B is a subset of, B prime is a subset of A prime, okay? C prime is a subset of B. Now, do you think C prime will be a subset of A? Is this true? Is this always true? No, sir. Okay, some people are saying no. Is there anyone who would like to say yes? Yes, sir. Why? Yes, sir. Sir, yes. Why? What's the logic? Sir, yes. স্যার লজিকটা হচ্ছে যে বি প্রাইম যদি এ প্রাইমের সাবসেট হয় এবং সি প্রাইম যদি বি প্রাইমের সাবসেট হয়, তাই বি প্রাইমটা তো সর্বপ্রথমে এ প্রাইমের সাবসেট হয়েছে, তো এখানে তার তার কন্ডিশনটা ফিল আপ হয়ে গেছে। তাই বি প্রাইমটা একটা অলরেডি এ প্রাইমের সাবসেট, আর সি প্রাইমটা পরবর্তীতে যখন বি প্রাইমের সাবসেট হইলো, সে অলরেডি কিন্তু সে এ প্রাইমেরও সাবসেট হতে হবে, নয়তো বা সে বি প্রাইমের সাবসেট হতে পারছে না, কারণ বি প্রাইম অলরেডি প্রথমেই এ প্রাইমের সাবসেট হয়ে গিয়েছে। এখানেই লজিকে ইয়েস আসে যে হ্যাঁ, এই কন্ডিশন যদি পূরণ হয় তাহলে সি প্রাইম এ প্রাইমের সাবসেট হতে পারে। Exactly. Very good. Yeah. So, what you can do, like even if you don't follow the logic, you can do the following. Okay, draw a picture. This is your A prime, and now since B prime is a subset of A prime, let's say this is your B prime, right? But C prime is also a subset of B prime, so let's say this region is C prime. So C prime is already contained inside A prime, so C prime is a subset of A prime. You don't have to do any sort of mathematics, just draw some diagrams. Even you don't have to do Venn diagrams. This is just a normal, I don't know, some bar. I just drew something out of the box, that's it. Okay, so does this make any sense? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but I'll give you a task. So this is an exercise. Prove this statement. Mathematically. And let me show you how to do it. I mean, I won't show you the whole thing, but I'll just give you some ideas on how to approach. That is, you can take any element xi, okay, that belongs to C, and then you use the condition that C prime, and then use the condition that C prime is a subset of B prime. So since xi belongs to C prime and C prime is a subset of B prime,
xi also belongs to b prime, like this. And then you can, you know, reuse this logic to show that all the xi belongs to a for all. This is a for all symbol, and this means belongs to. So yeah, এখান থেকে তোমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারো আর কি। দিস ইজ আ ফর্মাল প্রুফ, মানে এটা ম্যান্ডেটরি না, বাট if you want to brush up your mathematical skills you can do that. Okay, this is some sort of a food for thought or exercise. Okay, স্যার, if you don't mind স্যার, আরেকবার যদি একটু বলতেন এই জিনিসটা কি প্রুফ করতে হবে, একবার জাস্ট ও বললে আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে এই যে এই স্টেটমেন্টটা, যে ধরো b prime is a subset of a prime, c prime is a subset of b prime, so এইটা যদি ট্রু হয় তাহলে তুমি সবসময় দেখাইতে পারো যে c prime is a subset of a prime। এটা জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে বলছে। আমি তো এখানে একটা ডায়াগ্রাম আঁকছি, বাট জি এটা তো জাস্ট একটা ভিজুয়াল এইড। কিন্তু ভিজুয়াল এইড দিয়ে তো তোমার ফর্মাল প্রুফ হয় না। হ্যাঁ, ফর্মালি প্রুফ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু শো যে আসলে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য এটা ট্রু। সো আমি এখানে যেটা বলতেছি যে টেক এন এলিমেন্ট এক্স আই, আইগুলা ভ্যারি করতে পারে। ধরো যে তোমার সি প্রাইম দেখতে এরকম, সাম এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট 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 ডট। এটা ফাইনাইট ইনফাইনাইট ওগুলো আমাদের দেখার বিষয় না, মানে ইট ক্যান বি এনিথিং সিন্স আমরা সেরকম কিছু ডিফাইন করি নাই। সো এই এক্স আই গুলো হচ্ছে তোমার সি প্রাইমের এলিমেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে এই বিলংস টু বা এপসাইলন সিম্বল দিয়ে আমি বুঝাইছি। অ্যান্ড এক্স আই গুলো যদি সি প্রাইমে বিলং করে অ্যান্ড সি প্রাইম যদি বি প্রাইমের সাবসেট হয়, মানে যেটা আসলে প্রশ্নে দেওয়া আছে বা কন্ডিশনে দেওয়া আছে, দেন সেখান থেকে তুমি বলতে পারো যে ফর অল আই, দ্যাট মিনস তোমার আই বলতে আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এরকম এরকম প্রত্যেকটা আই এর জন্য তোমার এই এক্স গুলো হচ্ছে বি প্রাইমেও বিলং করে। রাইট, কারণ এই কন্ডিশনটা দেওয়া আছে, এটা থেকে হচ্ছে এটা আসে। দেন তুমি যেটা করবা যে বি প্রাইম ইজ এ সাবসেট অফ এ প্রাইম, সেই লজিকটা ইউজ করে তুমি আসলে দেখাইতে পারো যে এই সি প্রাইম উইল বি এ সাবসেট অফ এ প্রাইম। এটা সবসময় ট্রু। ওকে, মানে এটা একটা ফর্মাল প্রুফ আর কি। এটা ম্যান্ডেটরি না, এরকম কোনো কোশ্চেন আমি পরীক্ষা দিবও না, বাট কেউ যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিল্ড ইউর লজিক্যাল স্কিলস আপ, দিস আর গুড এক্সারসাইজেস, জাস্ট ফর, মানে ইটস আই ডোন্ট নো, some sort of exercise for a neurons আর কি। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? এমন কিছু আছে যেটা বুঝো নাই? ফিল ফ্রি টু আস্ক। Just a second, huh? Let me check if it's actually recording or stuff. Okay, good. স্যার, আমার একটু কথা ছিল। স্যার, আমরা কি কোনো বই ফলো করব, অর আপনি যেগুলা Yeah, ক্লাসে there করেছেন are some books. Attend the classes and I'll recommend you the books like set theory. I mean, in my opinion, you don't need a lot of set theory actually. This is just, to give you some basic ideas. That red cover book, I don't remember the writer. I think it's called College Algebra. You can look that up, and I think someone from section 4 mentioned that reading PDFs are difficult. So I think someone asked for whether it's possible to give such a book that you can find a hard copy of it. So I think I shared a link, right? And it's also in Vuex. There is a book called College Algebra. It has a red cover. I don't remember the writers right now, but you can find the hard copy of that book. So you guys can take that book as a reference. But I don't think it contains anything of sets. But sets won't be that important. Just follow the class first. This topic, okay? Yeah, that's good enough. But for the other topics, yeah, go for that book. ওইটা easy as অনেক, and ওইখানে I think exercises আছে, so ওইটা help করবে তোমাদের। একটা বই নিলে তো মানে enough হবে। Yeah, okay, so Navid কি জি বলছিস? স্যার, বললাম একটা বই নিলেই কি আমাদের সব হয়ে যাবে না? একটা Just follow one book. I mean, all the contents are same.
এমন না যে এক এক বইতে এক এক জিনিস আছে। না পিডিএফ বুকটা তো এনাফ। হ্যাঁ, সরি। যে পিডিএফ এর যে 3টা বই দিছেন পিডিএফ এ, ওই 3টা তো এনাফ, Those isn't it? three are enough, yeah. I mean, I was saying if someone wants to get a hardcover, you don't have to buy hardcover books. But if you are having a hard time reading through PDFs and going through all this stuff because you have to sit in front of a screen. I think someone mentioned from section 4. I don't know. জি স্যার, আমি So, ম্যাথ খাইতেন বলেছিল। huh. স্যার So একটা, স্যার এটা কি ইয়ার বইটা জুনায়েদ কামাল নিবিড় স্যারের? না, ওটা জুনায়েদ কামাল নিবিড় স্যারের না, ওইটা রেড কাভারের। ধর আমি নামারটার নাম দেখতে হবে যে it has a red cover. Okay, just go to the drive link and সুলিভান, এটাই তো নাম, perhaps কলেজ এলজেব্রা। হ্যাঁ, এরকম কিছু একটা, yeah. আচ্ছা আচ্ছা। সো yeah, যেটা ইচ্ছা ওইখান থেকে দেখতে পারো। ওই দুইটা, ওইখানে যে তিনটা বই আছে, একটাতে খালি সেট থিওরির একটু হালকা পাতলা ডিসকাশন আছে, এবং ওই যেটা ব্রাউন কাভারের, ওইটা জাস্ট ওই সেট থিওরির পার্টটাই পড়তে পারো। আর বাকি দুইটার কন্টেন্ট সেম। Both of them are really fat books, like 800 plus pages. I don't see any point of like writing 800 pages book, like, yeah. But yeah, যেটা তোমাদের সুবিধা মনে হয় জাস্ট যে কোনো একটা ফলো করো। রেড কাভারেরটা আগে পড়ানো হয়, তো আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য থিংস উইল কাম ফ্রম দেয়ার, লাইক all the topics স্যার that ইফ we're ইউ going to ডোন্ট মাইন্ড, discuss. কথা বলতাম স্যার, আমরা তো আসলে এগুলোর প্রতি এতটা ইউজ টু না। মেন্টরস এর আইবি এর প্রিপারেশনের জন্য যেটা নিচ্ছিলাম ওইটা ফলো করলে হবে স্যার? I have no idea about mentors IBA preparation, so I cannot guarantee ওইটা করলে স্যার হবে একটা কিনা। কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে, যদি আমরা কোনো বই না কিনে শুধু ক্লাস এবং রেকর্ডিংস গুলো ভালো করে ফলো করি, তাহলে কি এক্সামে ভালো করা পসিবল? I don't know, ডিপেন্ড করে তুমি কতটুকু বুঝতে পারছো। I mean, yeah, we'll try our best to ক্লাসের সবচেয়ে ভালো মতো বোঝানো, কারণ ক্লাসে না বুঝলে অবভিয়াসলি তুমি there is a high chance তুমি নিজে পড়বা না, which is a fact, because আমরাও স্টুডেন্ট ছিলাম এক সময়। So then when it comes to exercises, well, তুমি যদি থিওরি না বোঝো তুমি এক্সারসাইজ পারবা না। এক্সারসাইজ পারবা না মানে you have no idea how to do the math, and that basically means যে yeah. So এখন I don't know, এটা আসলে ডিপেন্ড করে পার্সন টু পার্সন। মানে খালি ক্লাস করে তুমি যদি একটা জিনিস একবার দেখো, অবভিয়াসলি ওটা তোমার মানে এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ মনে থাকবে না, ইটস এ ফ্যাক্ট, আনলেস ইউ হ্যাভ এ ফটোগ্রাফিক মেমোরি। আর ওই জন্য তুমি একবার একটা জিনিস দেখে বুঝে ফেলতে পারো। আই মিন, আমার ওইটা কখনো ছিল না। সো তুমি যাই করো না কেন, তোমার প্র্যাকটিসে থাকা লাগবে, সেটা তুমি বই পড়ে করো, লেকচার দেখে করো, বা রেগুলার বেসিসে প্রবলেম সলভ করো। এটা আসলে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। সো আই ক্যান সে ওয়ান থিং, আমি যখন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কোর্স করছি আমি কোনো বইটই পড়তাম না, বিকজ there is a reason, and the reason is, first of all, okay, I should not say this on the record, but I'm gonna say it anyways. I just didn't like the way the class were taught. I just didn't like it. আমার জাস্ট টার্গেট ছিল আমি পরীক্ষায় নাম্বার তুলে বাসা যাব, দ্যাটস ইট। আমি ক্লাসও করি নাই। এইগুলো আমার বলা ঠিক না, ছেলেপেলেরা ফাঁকিবাজ হয়ে যাবে, বাট দের ইজ এ রিজন ফর দ্যাট, আমি জাস্ট বলি। ওইখানে আমার গ্রেড ভালো আসছে, হ্যাঁ, মানে ভালো বলতে 3.7 আসছে। সো মানে অতটাও ভালো না, বাট ইয়া। সো এখন কাহিনী যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওইখানে যা যা পড়াইছে, এক, যেভাবে পড়ানো হয়েছে আমার পছন্দ হয় নাই। সেকেন্ড অফ অল, একটা বিশাল বই কিনতে বলা হয়েছিল, আমি ওইটা কিনিও নাই। নাও আই রিয়েলাইজ যেটা আমি ভুল করছি। কেন? কারণ আমি যদি নিজে বইটা পড়তাম আমার কিছু জিনিসপত্র শেখা হইতো। আমার ওখানে গ্রেড আছে, বাট আমার যদি তুমি এখন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো আমি পারবো না, কারণ আমি আসলে ওই কোর্স থেকে কিছু শিখিনি। সো আবার আমার আরেকটা ফ্রেন্ড ছিল, ও বইটই কিছু কিনে নাই, ক্লাস ক্লাস করতো না, বাট ও পার্টিকেল ফিজিক্সের সাইডে ইন্টারেস্টেড ছিল। ও পার্টিকেল ফিজিক্সের বই কিনে পড়ছে, অ্যান্ড হি নোজ আ লট অ্যাবাউট নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর কি। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আসলে এটা পুরোপুরি পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে, কে কিভাবে ভালো করবে। এটা আসলে মানে কোনো কমন স্ট্র্যাটেজি নাই। হ্যাঁ, যেমন পড়ার মানে অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াটস এ গুড স্টাডি প্ল্যান। দি অ্যান্সার ইজ দের ইজ নো ইউনিক স্টাডি প্ল্যান। এভরি পার্সন ইজ ডিফারেন্ট, সবারই মানে দের ইজ এ থিং কল্ড নিউরাল ডাইভার্সিটি, এক একজনের ব্রেইন এক এক ওয়েতে কাজ করে। সো আমি জানি না আসলে, লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই সাজেশনস, ওয়েল,
I'm not a very good person to suggest anything about this, but যেটা সাজেস্ট করবো যে যাই করো রেগুলার প্র্যাকটিসে থাকা লাগবে, ওইটা না হইলে আসলে লাভ নাই, আনলেস ইউ হ্যাভ এ ফটোগ্রাফিক মেমোরি। ফটোগ্রাফিক মেমোরি হইলে তো এক জিনিস একবার দেখলে অনেকদিন মনে থাকে, আই থিঙ্ক। ইয়েস স্যার। ওকে, সো আচ্ছা, সো এতক্ষণ যা যা বললাম, কি কি বললাম, সেটস ডিফাইন করলাম, সাবসেটস, তারপরে মানে আমরা মোস্টলি ফাইনাইট সেটস নিয়ে ডিল করবো, ইনফিনিট সেটস এর জিনিসপত্র অনেক ঝামেলা আছে, ওগুলো নিয়ে আমরা যাব না। সাবসেট, সুপারসেট, তারপরে কি জিজ্ঞেস, ইয়া এগুলো বলছি। এই পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে কিনা আর? দেখো, চিন্তা করো, I'll give you 2 minutes. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এই যে বলো। ফাইনাইট ফাইনাইট আর ইনফাইনাইট জিনিসটা বুঝতে পারি না, একটু মিস করে গেছি। ফাইনাইট, আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে ইংলিশের লেকচার দেওয়া, বাট আমরা মাঝখানে ইচ্ছা করলে বাংলায় কথা বলতে পারি ইফ দেয়ার আর নো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, ওকে? আর যেহেতু তোমরা ফ্রেশার, তোমাদের অনেক টার্মিনোলজি জানা নাও থাকতে পারে, হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ফাইন। সো জাস্ট লেকচারের মাঝখানে ইন্টারাপ্ট মি, ওকে, যদি কোনো টার্মিনোলজি না বুঝো। ওকে স্যার। আচ্ছা, সো ফাইনাইট সেটস এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার একটা সেটে যে কালেকশন অফ অবজেক্ট তুমি বলতেছো একটা সেটকে, ওখানে আসলে ধরো যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে, হ্যাঁ, ওইখানে কি ফাইনাইট সংখ্যক এলিমেন্ট আছে, মানে ফাইনাইটের বাংলা কি? কেউ কি ফাইনাইটের বাংলা বলতে পারো? আমি ভুলে গেছি। সসীম। সসীম। সসীম, ওকে। সো সসীম সংখ্যক বস্তু যদি তোমার সেটের ভিতরে থাকে, তাহলে দ্যাটস আ ফাইনাইট সেট। মানে তুমি আসলে কাউন্ট করতে পারবা, হ্যাঁ, তুমি একটা নাম্বার অ্যাসাইন করতে পারবা, আচ্ছা অমুক সেটে এতগুলো এলিমেন্ট আছে। কিন্তু একটা সেটে যদি তোমার ওরকম ফিচার না থাকে, যে ধরো যে যেমন ওই যে যেটার এক্সাম্পল দিছিলাম 1 2 3 4 5 6 ডট 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 ডট, মানে পূর্ণ সংখ্যা যেগুলা, হ্যাঁ, জি জি সো পূর্ণ সংখ্যা তো যাইতেই থাকে, তুমি অনেক বড় একটা পূর্ণ সংখ্যা নিতে পারো, কিন্তু ওটার সাথে এক যোগ করলে তো আরেকটা চলে আসে, রাইট? জি জি জি। ইয়া এক্স্যাক্টলি, সো দ্যাটস অ্যান ইনফিনিট সেট আর কি। মানে দশমিক গুলো ইনফিনিট হবে। হ্যাঁ, দশমিকের নাম্বার, দশমিকের তো 1 1.1 1.001 1.00001 এরকম অনেক ইনফিনিট সেট বানানো যায়, জি স্যার। এরকম বহুত মানে জিনিসপত্র। হুম, মানে শেষ হবে না এটা, মানে চলতে হুম, থাকবে। চলতে থাকবে, মানে তুমি কাউন্ট করতে পারবা না বেসিক্যালি। তুমি যখনই কাউন্ট করা শেষ করবা, ওই নাম্বার সিস্টেমের ডেফিনেশন দিয়ে আরেকটা এলিমেন্ট বের করে আনা যাবে আর কি। জি জি জি। সো আসলে আসলে তোমার কাউন্টিং শেষ হইতেছে না। সো দিজ আর ইনটুইটিভ ওয়েজ, মানে এগুলা ইনটুইটিভ এর বাংলা কি? কমন সেন্স, আই থিঙ্ক। না কমন, না কমন সেন্স ইজ অলসো এন ইংলিশ ওয়ার্ড, রাইট? ইনটুইশনের বাংলা কেউ জানে? হোয়াট ইজ দ্য বেঙ্গলি অফ ইনটুইশন? আই ডোন্ট নো, ভুলে গেছি। স্যার মানে মি নেইদার। স্যার ইনটুইশন, সমীকরণ। ইনটুইশন নট ইকুয়েশন। ও সরি সরি। সো ইয়া, মানে ইনটুইটিভলি ফাইনাইট সেটস আর কাউন্টেবল অ্যান্ড ইনফিনিট সেটস আর নট কাউন্টেবল। কিন্তু আমি যেটা বলতেছিলাম যে এখানে আসলে একটা ঝামেলা আছে। ঝামেলা বলতে আসলে ফাইনাইটনেস বা ইনফিনিটনেসেও একটা, মানে স্পেশালি when you are talking about infinities, there are two type of infinities: countable infinites and uncountable infinites. হ্যাঁ, এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হতে পারে কাউন্টেবল ইনফাইনাইট আবার কি জিনিস? ইনফিনিটের তো মানে অসীম, রাইট? সেই জন্য আমি ওই ঝামেলায় যাইতে চাইতেছি না। দিস আর স্টাফস দ্যাট ম্যাথের স্টুডেন্ট আর ফিজিক্সের লোকজন ডিল করে, কারণ এখানে দের ইজ অ্যানাদার থিং কল্ড কম্প্যাক্টনেস। কম্প্যাক্ট হয়ে গেলে সেটা যদি ইনফিনিটও হয় সেটা কাউন্টেবল হয়, আর যদি কোনো কিছু কম্প্যাক্ট না হয় সেটা ইনফিনিট প্লাস হচ্ছে আনকাউন্টেবল। স্যার এই দুইটা জিনিসের একটু ছোট উদাহরণ দিলে হয়তো একটু ভালো লাগতো আর কি, যে মানে কোনটা কম্প্যাক্ট আর কোনটা কম্প্যাক্ট না এরকম। আয় হায়, বিপদে ফেলাই দিলা। সেটা হচ্ছে গিয়ে বিপদে ফেলালে ইন এ সেন্স দ্যাট আমি যে এক্সাম্পল দিব মোস্ট প্রবাবলি কেউ বুঝবে না, কারণ অর্ডিনারি নাম্বারসের টার্মে এক্সাম্পল আছে, নাই তা না, আছে, বাট আমার এই মুহূর্তে মনে নাই যেটা আসলে তোমরা বুঝতে পারতে। বাট আমার যেটা রিসেন্টলি পড়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে physics we use, or math differential geometry we use things called manifolds. So manifold হচ্ছে তোমার কম্প্যাক্ট হইতে পারে আর নন কম্প্যাক্ট হইতে পারে, yeah, so that's an example I think. I don't know, but হ্যাঁ, আমি একটা ভালো এক্সাম্পল দেখে না হয় পরের ক্লাসে maybe we can talk about it. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমি যেটার কথা বলছি সেটা হচ্ছে কি, ম্যানিফোল্ড বলতে, ম্যানিফোল্ড হচ্ছে কি বেসিক্যালি তুমি পৃথিবীতে বাস করো, আর্থ ইটসেলফ ইজ এন ম্যানিফোল্ড।
মানে sometimes people pose this sort of stupid questions যে reality কি জিনিস, well we have a very straightforward answer for that. Anything you can define on a manifold, that's reality. হ্যাঁ, সো কম্প্যাক্টনেস এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল এই যে সেটগুলো তোমরা দেখতেছো, এই সেটের ভিতরে আমি বলতেছিলাম না যে এখানে আসলে মানে এদের ভিতরকার অপারেশনগুলো, আই থিঙ্ক একদম শুরুতে যখন তোমরা বললা যে কম্বিনেশন অফ নাম্বারস, বাট আমি বললাম যে না, কম্বিনেশনটা নেসেসারি না। এই যে তোমরা যে ডেফিনেশনটা দিছো এখানে আসলে there is a really nice thing about it, সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন একটা মানে সেটের ভিতরে কোনো অপারেশন ডিফাইন করতে পারো, হ্যাঁ, there is some sort of an operation called a binary operation or a group operation. সো ওখান থেকে আরো সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার বের হয়ে আসে, অ্যান্ড যে ওইখান থেকে কম্প্যাক্টনেসের একটা ডেফিনেশন দেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে তোমার এই যে তোমার যে ফাইনাইট বা মানে একটা সেটে ধরো যে ইনফিনিট অ্যামাউন্ট অফ এলিমেন্টস আছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই ইনফিনিট অ্যামাউন্ট অফ এলিমেন্টসগুলো জেনারেট হয় হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্যারামিটারের থ্রুতে। ইন দ্যাট কেস তোমার ইনফিনিটিটা কাইন্ড অফ কাউন্টেবলের মতো ধরা যায় আর কি, কারণ তুমি একটা প্যারামিটার দিয়ে আসলে সবগুলো জিনিসকে বিল্ড আপ করতেছো। Yeah, that's not a very good example, sorry. So yeah, let's not talk about compactness anymore. I shouldn't have mentioned it, but yeah. Okay, any questions so far? Are কোনো questions আছে? No. Anyone? নো স্যার। স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। যদি এই টপিকে প্র্যাকটিস করার সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় মানে কোনো ম্যাথে, ওটা নিয়ে কোথায় ডিসকাস করবো? ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে নাকি? ফার্স্ট অফ অল আই এনকারেজ কোলাবোরেশন। সো তুমি নিজে প্র্যাকটিস করতেছো, কোনো জায়গায় যদি আটকায় যাও, আই সাজেস্ট যে আমাদের যে ডিসকর্ড চ্যানেল আছে জেনারেলে পোস্ট করো, নিজে ট্রাই করো। ওইখানে যদি জেনারেলে পোস্ট করো সুবিধা কি হবে, এক তুমি আটকাইছো এমন না যে অন্য কেউ আটকাবে না, সো দেখবা যে আরও অনেকে সেম প্রবলেম হইতে পারে। সো তোমরা মানে আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু হেল্প ইচ আদার আউট। কিন্তু ওই যে প্রথম দিন যেটা বলছিলাম যে খাতা দেখে কেউ কপি করো না, ওকে? আর জেনারেলে পোস্ট করলে সুবিধা হচ্ছে যে আমিও দেখতে পারবো, সো আমি দেখে যদি আমি ওটার অ্যান্সার জানি আমি কমেন্ট করে অ্যান্সার জানাই দিতে পারবো, এটা একটা সুবিধা। আর ক্লাসেও জিজ্ঞেস করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, সো ইয়া আই থিঙ্ক আমার আর বেশি টাইম নাই হাতে, 10:50 পর্যন্ত, সো আই হ্যাভ অনলি 25 minutes left. So proper subset of any set, so let's say I have a set A and another set B. We say that B is a proper subset of A if B is a subset of A and B is not equals to A. So this means the proper subset uses two concepts. One, the subset. Two, the equality. So let's see, what does this definition really tells us? Well, let's take an explicit example of this set A. Let's say this is A, B, C, D, something like this. Now from the very definition of the subsets you can show that A is a subset of A. This is true. But if you consider another set B, let's say A, B and C only, you can easily recognize this B as a subset of A as well. And in this case you can also see that B is not equals to A, right? Because even though B is a subset of A is not a subset of B, right? So in this case B is not equals to A, but B is a subset of A. In this case we say that B is a proper subset of A. This is the idea behind a proper subset. That means you can make another set, let's say C, that only consists of this element A. So C would be a subset of A
and in this case C is also a proper subset. All right, so this is how we define and figure out proper subsets, and mathematically we can write a proper subset in the following way. A proper subset in the following. So we just use that subset symbol, and we make it clear in the context that this is indeed a proper subset of A. This is how we deal with proper subsets. This is the formal definition. দুটো set A and B, these are sets. So it's defined as the following: যদি A B এর একটা proper subset হয় and B is a proper subset of A, in that case, oh, and there is a thing, it's a if and only if condition. So in that case, you can say A is equals to B. আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, আই এম নট শিওর whether you guys will understand it, but আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেটা আমার এই মুহূর্তে মাথায় আছে। সেটা হচ্ছে গিয়ে, ধরো যে একটা সেট আছে H, আর একটা সেট আছে হচ্ছে গিয়ে ধরো K, এন্ড এরা দুইজনেই হচ্ছে গিয়ে একটা বড় সেটের অংশ, মানে একটা বড় সেটের সাবসেট। ওই বড় সেটটা হচ্ছে গিয়ে G, ঠিক আছে? এবং এখানে একটা ইকুয়ালিটি আছে, সেটা হচ্ছে hx equals to ky, যেখানে if I recall correctly x, y both of them belong to G. এখন তোমার কাছে মানে এখানে একটা সমস্যা আছে, আমি এজন্যই বলতেছি যে এটা বুঝবা কিনা আই এম নট শিওর। সেটা হচ্ছে আমরা তো সেট ডিফাইন করছি, রাইট? কিন্তু সেটের এলিমেন্টের সাথে সেটের অন্য এলিমেন্টের যে কম্বিনেশন বা মাল্টিপ্লিকেশন বা এডিশন যেটাই বলো না কেন, আমরা কিন্তু ওই জিনিসগুলো এখনো ডিফাইন করি নাই। সো তোমার কাছে মনে হতে পারে যে H তো একটা সেট, H তো দেখতে এরকম হতে পারে A B C ইয়াডি ইয়াডি ইয়াডা। এখন এটার সাথে আপনি বলতেছেন H of x মানে কি, মানে x তো এখানে আছে। সো এই মাল্টিপ্লিকেশনটার সাথে আপনি কিভাবে ডিফাইন করতেছেন? এটা আমি ইন জেনারেল এরকম ডিফাইন করতেছি আপাতত। এটা সবসময় এরকম হবে এটা নেসেসারি না। সেম গোজ ফর ky, হ্যাঁ? সো এইখান থেকে তোমার দেখানো যায় যে যদি এই যে কন্ডিশনটা আর এই যে কন্ডিশনটা, এই দুইটা কন্ডিশন ইমপ্লাই করে যে h আর k আসলে সেম, এবং সেটা দেখানোর জন্য তোমাকে প্রথমে দেখাইতে হবে যে h is a subset of k, right? I mean this is a subset of k, and then you have to show যে k is a subset of h. এবং সেটা দেখানো যায় যদি তুমি h এর এলিমেন্টগুলোকে hi দিয়ে লেখো, k এর এলিমেন্টগুলোকে ধরো kj দিয়ে লিখলাম, and this is y. সো hi গুলো দেখতে হচ্ছে কি kj y x ইনভার্স এরকম, and এই এলিমেন্টগুলো তো অলরেডি k তে বিলং করেই, কারণ y x ইনভার্স ইকুয়ালস টু সাম সর্ট অফ আইডেন্টিটি হইতে পারে। You might ask, okay, what is identity? Think of it as something like 1 আর কি। Identity is kind of equivalent to 1 for now. সো সেখান থেকে দেখানো যায় যে আসলে যতগুলা এলিমেন্ট k তে আছে ততগুলো h এ তো আছেই, প্লাস যেই সব ক্ষেত্রে y x ইনভার্স আইডেন্টিটি না বা ধরো যে 1 না, সেই সব ক্ষেত্রে আরো বেশি এলিমেন্ট থাকতে পারে, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে h হচ্ছে কি একটা সুপারসেট অফ k, ইন আদার ওয়ার্ডস k ইজ এ সাবসেট অফ h। সিমিলারলি তুমি k এর এলিমেন্টগুলো বের করে দেখাইতে পারো যে k of j is written as hi x y inverse 1. In that case তোমার k is a superset of h, in other words h is a subset of k. সো এটা যখন দেখায় ফেলছো তখন তুমি বলতে পারো যে এই দুইটা আসলে সমান। আই নো এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো হয়তো বা
মাথার উপর দিয়ে গেছে, বাট মানে দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল আই হ্যাভ অ্যাট মাই হ্যান্ডস অ্যাট দ্য মোমেন্ট। আর এখানে এই যে আইডেন্টিটি বললাম, তারপর ইনভার্স দেখাইতেছি, এগুলো আসলে আমরা কোনো কিছুই ডিফাইন করি নাই। ওকে, সো ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দিস, এরকম কিছু আসবে না, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। আহ, স্যার আসলে একটু হার্ড হয়ে গেছে জিনিসটা হ্যাঁ, আমি বুঝ বুঝতে পারছি এটা, কারণ প্রথম কথা হচ্ছে এখানে এই যে অপারেশনগুলো ডিফাইন করা হয়েছে, এইগুলা কই থেকে আসলো, এটা তো ফার্স্ট কোশ্চেন, রাইট? যে ঠিক আছে, আপনি বলতেছেন এইচ কে সাবসেট অফ জি, দ্যাটস ফাইন, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট এই জিনিস কই থেকে আসলো, আর এই জিনিসটা আপনি এইভাবে লিখতেছেন কেন, রাইট? এগুলো তো কোশ্চেন আসা স্বাভাবিক। সো ওই যে বলতেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে এই সেটের এলিমেন্টসগুলোর ভিতরে যখন তুমি একটা অপারেশন বা একটা স্ট্রাকচার দিবা, দে ক্যান ইভেন মানে অ্যাট পার্ট মানে there is a some kind of মানে how to say this, like there is a particular operation, it's called a group operation. সো ওইখান থেকে এই যে এই প্রোডাক্টের জিনিসপত্রগুলো আসে আর কি। সরি, এটা একটু হার্ড এক্সাম্পল ছিল। স্যার আমরা যদি ওই যে বইটা সার্চ করেছেন ওখান থেকে যদি এক্সাম্পল গুলা প্র্যাকটিস করি তাহলে কি আহ, দ্যাটস গুড মোটামুটি এনাফ, ওই বেস ইয়া। কোশ্চেন আসবে? মানে যেই বইগুলো আছে ফর ইয়োর কোর্স, দ্যাটস গুড এনাফ ফর ইউ। আমি এটা দেখাইছি যে মানে জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া। ওকে, মানে এই টাইপের জিনিসপত্র আচ্ছা আসবে না এত, মানে অবভিয়াসলি আমি এটা দিব না, বিকজ এটা কোর্সের বাইরে কাইন্ড অফ, এক্সাম্পলটা কাইন্ড অফ কোর্সের বাইরে চলে গেছে, ইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস থিংস, এত কঠিন কিছু দিব না আমরা, কারণ যে বইটা আছে ওই বইটা আমি কালকে দেখছি, অ্যান্ড ওইখানে যে এক্সাম্পলগুলো আছে মোস্ট অফ দেম আর প্রিটি এলিমেন্টারি, আর এই সাবসেট, প্রপার সাবসেটের ক্ষেত্রে ওরকম এক্সাম্পল নাই আসলে। মানে আমি তোমাদেরকে আরো ভালো বই সাজেস্ট করতে পারি, কিন্তু সেগুলো ওই যে বললাম রিয়েল অ্যানালাইসিসের সাইডে চলে যাবে। সো ওইখানে যেভাবে ম্যাথমেটিক্স করে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওইটা আসলে তোমাদের জন্য সুইটেবল হবে আর কি, ওইটা পিওর ম্যাথমেটিশিয়ানদের জন্য। সো ওকে, ওকে, আর কিছু, এনিথিং এলস, এনি কমেন্টস, কোয়েশ্চেন্স? যদি না থাকে তাহলে আমি কম্পারে হাউ ডু ইউ প্রনাউন্স ইট, লাইক কম্পারেবিলিটি অফ সেটস, এইটা দেখাবো। তারপরে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কি ডিসজয়েন্ট সেটস আর পাওয়ার সেটস আর কি। এই কয়েকটা সেট দেখায়, দেন আই উইল এন্ড দ্য ডিসকাশন টুডে। যদি আমরা আরো 10 মিনিট আছে, সো ওই 10 মিনিটের ভিতরে আমরা এটা কভার করতে পারি আর কি। Okay, so if you guys don't have any questions, I want to now discuss about comparability of sets. This basically means whether you can compare two sets, and let's say our two sets are A and B. We call them comparable if A is a subset of B or B is a subset of A, and we call them uncomparable if A is not a subset of B or B is not a subset of A. And স্যার ওইটা কি when you can com when you can, মানে তুমি কখন আসলে কম্পেয়ার করতে পারবা দুইটা সেটের ভিতরে, এটার কন্ডিশন। ইফ এ ইজ এ মানে দুইটা সেট যদি থাকে, এদের ভিতরে আসলে কম্পেয়ার কিভাবে, মানে কম্পারেবিলিটিটা কিভাবে ডিফাইন করা হয়, দিস ইজ হাউ উই ডিফাইন ইট আর কি। যদি এ বি এর একটা সাবসেট হয় বা বি এর একটা সাবসেট হয়, ইন দ্যাট কেস আমরা এই দুইটাকে কম্পারেবল বলতে পারি। আর যদি কোনো কারণে এ ইজ নট এ সাবসেট অফ বি অথবা বি ইজ নট এ সাবসেট অফ এ হয়ে যায়, তাহলে আমরা আর এই দুটাকে কম্পেয়ার করতে পারি না। সো আমি এখন একটা এক্সাম্পল দিই, মেবি দিস উইল মেক থিংস ক্লিয়ার। সেটা হচ্ছে কি, লেটস সে আমরা এটাকে ডিফাইন করতেছি হচ্ছে এ কমা বি, আর বিটাকে ডিফাইন করতেছি এ বি সি ডি।
notice there is a or condition. It's not a if and only if condition. Whenever there is a if and only if condition, তোমার ওই if and only if এর ডানে এবং বামে যে দুইটা থাকে দুইটাই ট্রু হওয়া লাগে। or এর সুবিধা হচ্ছে যে কোনো একটা ট্রু হইলে এনাফ। সো আমরা দেখতেছি কি a is a subset of b, রাইট? কিন্তু obviously b is not a, মানে বিটাকে কি আমরা এর সাবসেট বলতে পারি না তো, রাইট? না স্যার। সো একটা যেহেতু ফিল আপ হয়ে গেছে, এখানে যে দুইটা কন্ডিশন দেয়া আছে যে b is a subset of a, সরি a is a subset of b in this case, একটা যেহেতু ফিল আপ হয়ে গেছে তখন আমরা বলতেছি হচ্ছে এই a আর b কম্পারেবল। কম্পারেবল এর ডেফিনিশন এইটা। আর যদি এখন ধরো যে আমি আরেকটা সেট ডিফাইন করি r, লেটস সে e f g সাপোজ, আচ্ছা c ও দিয়ে দিই। এখন যদি আমি কম্পেয়ার করতে চাই a এবং r কে, ইজ দ্যাট পসিবল? নোপ, বিকজ a is not a subset of r, sorry subset এর সিম্বল ভুল করছি, and at the same time r is not a subset of a, so r and a are not comparable, কারণ কেউই কারো সাবসেট না আসলে। আবার যদি আমি r এবং b কে কম্পেয়ার করতে চাই, হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট? আমরা দেখতেছি যে b আর r এর ভিতরে c টা কমন আছে নাকি? সো ইন দিস কেস আমি কি বলতে পারি যে b is a subset of r? এটা কি বলা সম্ভব? না স্যার, না Okay. স্যার, আর আর ইজ এ সাবসেট অফ বি, এটা বলা সম্ভব। r is a subset of b, এটা বলা সম্ভব কেন? কারণ বি এর মধ্যে এলিমেন্ট একটা আর এর ভিতরে আছে। কিন্তু r এর ভিতরে যে efg আছে ওইটা তো b এর ভিতরে নাই। সাবসেটের ডেফিনিশন কি ছিল? যে আমরা যদি b is a subset of a বলি, তার মানে b এর ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো অবশ্যই এর ভিতরেও আছে। এর ভিতরে আরো জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু b তে ধরো যে a b c আছে আর a তে ধরো যে a b c d আছে, ইন দ্যাট কেস b is a subset of a। সো এই কেসে r এর যখন এই যে efg আছে কিন্তু b এর ভিতরে তো ওইগুলা নাই, তাই না? সো আসলে এইখানেও b আর r কেউ কারো সাবসেট না, রাইট? কমন এলিমেন্ট নাই, কমন এলিমেন্ট তো আছে একটা, কিন্তু কমন এলিমেন্ট তো ব্যাপার না। সবগুলো নেই। হ্যাঁ, সবগুলা নাই, মানে b is not contained within r or r is not contained within b। কিন্তু r যদি তোমার এরকম হইতো যে জাস্ট c আছে একটা এলিমেন্ট, there is only one element c, in that case r would be a subset of b, right? But r would not be a subset of a, and since r would become a subset of b, that means in that case r and b would be comparable. হ্যাঁ, তাহলে মানে হচ্ছে মানে মানে ছোট যেটার মধ্যে থাকবে কোনো সবগুলো থাকতে হবে বর্ডার মধ্যে। That is the very definition of subset, yeah. মানে যদি আর এর মধ্যে যদি সব মানে সব যদি কমন না থাকে বি এর মধ্যে, তাহলে তখন হবে না। মানে আর এর মধ্যে যতগুলো আছে সবগুলো থাকতে হবে বি এর মধ্যে, তখনই হয়ে যাবে এটা, তাই না? আচ্ছা, yeah, I think তুমি যেটা বলছো, I think আমি যদি একটু পিকচার রাখি এটা মেবি সবার জন্য ইজিয়ার হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সেটা হচ্ছে যে let's say this is some set a, and this is some set b। b এর এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে এই যে এই এই রিজিয়নটা, this light blue region, all the elements of b are living inside this region, but you can see that b itself lives মানে itself lives inside a, so in this case b is a subset of a. That's the definition of a subset, and what I just did here is also known as a Venn-Euler diagram or Venn diagram. স্যার একটু আগে যেটা শো করেছিলেন ওইটা কি স্যার আর ইজ এ সাবসেট অফ বি এন্ড বি ইজ নট সাবসেট অফ আর, রাইট? মানে if r is equals to c আর কি, or সি সি yeah, or Oh, if r okay, is sir. equals to let's say c d
I mean not CD, let's say C, E, F, G, but your B doesn't contain any E, F, G. So in that case, R is not a subset of B, and B is not a subset of R. Yes, sir, I get it. Thank you, sir. Okay. So যদি ওইভাবে ডেফিনেশন বুঝতে সমস্যা হয়, you can always draw a picture and try to visualize stuffs. Okay. All right. আর তো বেশি টাইম নাই, so I think I should stop. Yeah, I think I should stop. So okay, I'll just stop over here. So স্যার far, any স্যার questions? একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার রেকর্ডিংটা কই পাবো? BUX. ও থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, আজকে যে ক্লাসটা হলো এই ক্লাসের উপর যে রেকর্ডিংটা বাক্সে আপলোড করা হবে ওটার নিচে কি পপ কুইজ গুলো আসবে? আমি এই উইকে আপাতত কোনো পপ কুইজ দিব না, আই থিঙ্ক। দিলেও তবে তার দুইটা ক্লাস পরে, মানে এই উইক বলতে মানে আর একদিন তো আছে, রাইট? আই থিঙ্ক আগামীকাল আছে, এরপরে কি আর ক্লাস আছে আমাদের? No. জি স্যার। ইয়া এক্স্যাক্টলি। সো এই এই কয়দিন দিব না, 1 উইক শেষ হবে তারপরে আমি পপ কুইজ দিয়ে দিব, মানে তোমাদের 4টা ক্লাস পর পর আর কি। স্যার আজকের ক্লাসটা কি আজকের মধ্যেই আপলোড ইয়েপ করা হবে? ইয়েপ। স্যার আর আজকের ক্লাসটা যারা আমরা করেছি তাদের জন্য কি আবার ক্লাস রেকর্ডিংটা দেখা কোনো ম্যান্ডেটরি? না, why would you do না that? স্যার, কারণ স্যার এখানে অনেকে মানে বলেছে যে রেকর্ডিং না দেখলে নাকি অ্যাটেন্ডেন্স দেয় না, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। আচ্ছা, so okay, আচ্ছা, do you guys have any math questions? Because we can discuss this off the record আর কি. If there are no math questions, then I'll just stop the recording. নো স্যার। নো স্যার। Okay. No, sir.